Okay. இப்போ audio வருதா? Equal இல்ல நார்மலா வருதா? Echo இல்லாம. Okay. நானே sound குறைச்சிட்டோமா? கேட்கலாம். Okay, okay. Okay, okay. Hi, good morning. நான் பேசுறது கேக்குதா? Please do a comment, like comment பண்ணுங்க கேக்குதான்னு சொல்லிட்டு. ஆடியோ எப்படி இருக்கு? எனக்கு என்னோட ஸ்ட்ரீமிங்ல எக்கோ அடிக்குது. ப்ளீஸ் 5 பேர் பார்க்குறீங்க. எப்படி இருக்கு ஆடியோ? உங்களுக்கு ஓகேவா என்னன்னு சொல்லி சொல்லுங்க. Okay. So audio is okay, right? Yeah. So good morning. I am Jagdishwaran. So where today we will be seeing CARO, okay? Reporting under company's auditors report 2020, CARO 2020 பார்க்க போறோம். So where we have 21 classes, okay வா? 21 classes, not 21 points மாதிரி இருக்க போகுது. So in the 21 points la how questions normally will come in ICAS. ஏதோ ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி கொடுத்துட்டு அதில் நம்மளுக்கு நம்ம என்ன கிளாஸ் அவன் கேட்டிருக்கான், எதை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கிறத வி ஷுட் ஐடென்டிஃபை அண்ட் வி ஷுட் கோட் தட் பர்டிகுலர் கிளாஸ். அதை நம்ம வந்து அந்த கேஸ் ஸ்டடியிலேருந்து ஃபைன் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் அன் அட்மோஸ்ட் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு study all those 21 classes and also remember the exact class numbers also. இப்போ ஃபர்ஸ்ட்னா PPE, ஸோ அப்படின்னு சொல்லி we should memorize that also, okay? அந்த அளவுக்கு we should get memorized. Fine. எனக்கு கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் அப்படியே எங்கேஜிங்காக இருந்தீங்கன்னா தான் I could able to know how good are. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து படிச்சுட்டு we will do a recital part, okay? So recital will be done in the WhatsApp. So WhatsApp groupல join பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Have you joined in the WhatsApp group? Sri Ganesh. Sorry, Sri Rangesh. Rangasheshia, okay. So okay, we start with CARO 2020. So first நம்ம வந்து எதுக்கு இது applicable, CARO வந்து என்னென்ன கம்பெனிஸ்க்கு applicableன்னு சொல்லிட்டு we will see, okay? So it shall apply to the every company, okay, including a foreign company க்கு it is applicable, okay? But it is exception. So இந்த கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் applicable கிடையாது. Every கம்பெனிக்கும் applicable தான், including a foreign company. So including a foreign companyக்கும் CARO வந்து applicable தாங்க. ஆனால் சில கம்பெனிஸ்க்கு applicable கிடையாது. அது என்ன கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா banking company it is not applicable. So banking company as defined in Banking Regulations Act, okay வா? அதுக்கப்புறம் an insurance company as defined in Insurance Act. அதுக்கப்புறம் a company that is licensed to operate under section 8 of the Companies Act. அதாவது non-profit organizations இருக்கு இல்லையா? So non-profit company, so அந்த கம்பெனியும் வந்து is not required to report under CARO.
அதுக்கப்புறம் OPC company, one person company is also not required to comply under CARO. அதுக்கப்புறம் a private limited company, த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா. ஸோ எவ்ரி கம்பெனி இன்க்ளூடிங் ஃபாரின் கம்பெனி வந்து CARO வந்து ஷுட் அப்ளிகபிள். ஆனால் இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு அ பேங்கிங் கம்பெனி, இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு அன் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு செக்ஷன் 8 கம்பெனி, இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு OPC. Next, fifth, it is not applicable to private company, but we have some conditions. அது என்ன conditions அப்படின்னா, it should not be a subsidiary or a holding of a public company. இந்த private company வந்து ஒரு public companyயோட subsidiaryயாவோ இல்ல public companyயோட holding companyயாவோ இருக்கக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாம having a paid up capital and reserves and surplus not more than 1 crore rupees. So மூணு லிமிட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா. ஒன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா paid up capital and reserves and surplus இது வந்து should not be more than 1 crore. ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரைவேட் கம்பெனி அதோட டோட்டல் borrowings exceeding 1 crore rupees from any bank or financial institutions at any point of the time during the financial year. So balance sheet dateல இல்லாம at any point of time during the financial year வந்து 1 crore rupees தாண்டாம இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம total revenue as disclosed in schedule 3 to the companies act. Okay, so schedule 3 la disclose panna revenue including your revenue from discontinued operations அது வந்து exceeding 10 crore rupees. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நெகட்டிவாக இருக்கணும், அதாவது 1 crore இருக்கணும் அண்ட் மறுபடியும் 1 crore இருக்கணும் அண்ட் மறுபடியும் 10 crore இருக்கணும். இந்த மூணு கண்டிஷன்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் திஸ் வில் நாட் will report under CARO. இது ஏதோ ஒரு கண்டிஷன்ஸை மீறிடுச்சு அப்படின்னா கூட this will be required to report under CARO 2020. Okay, first is to applicability of CARO is what we need to study. So it is applicable to every company incorporated in the Companies Act, including a foreign company, but there is some exception. So what are those is it is not applicable to a banking company, it is not applicable to an insurance company, it is not applicable to section 8 company, it is not applicable to one person company, and also it is not applicable to a private company, it is not being a subsidiary or a holding of a public company, and having a paid up share capital and reserves and surplus not more than 1 crore rupees as on the balance sheet date, ரொம்ப important, and which does not have total borrowings exceeding 1 crore rupees from any bank or financial institutions at any point of time during the financial year, and which does not have a total revenue as disclosed in schedule 3 of the Companies Act, including revenue from discontinued operations. So அவங்க எல்லா ரெவன்யூ கொடுத்துட்டு discontinued operations ஓட ரெவன்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. So you shouldn't exclude that, you should also include that. So exceeding 10 crore rupees during the financial year as per the financial statements. So these are the first applicability of the CARO. So அதோட டைட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா, this order may be called as the company's auditors report order. அதுதான் நம்ம CAROன்னு சொல்லி அக்ரானிமா சொல்றோம். ஃபைன். So first study this applicability and do a recital. I will give 5 minutes to recite this. Study this applicability of CARO. Okay. படிச்சுட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ரிசைட்டல போடுங்க. ஓகே.
we have half of the time, 2.5 minutes முடிஞ்சிச்சு. We have only 2.5 minutes. It's very easy only. Carry on. One minute தான் இருக்கு. படிச்சிட்டீங்கன்னா do a recital. Voice note போடுங்க, ஓகேவா? In the WhatsApp group which is being created for this focus study room. Twenty-four seconds. So the time is up. So we are done with what? So applicability of the CARO thing. Okay. Fine. So next we see what is CARO and para 3 என்ன அப்படிங்கிறது we will see. So auditors report to contain matters specified in para 3 and para 4. Basically para 3ல தான் it has been mentioned, ஓகேங்களா? அந்த 21 classes இருக்குல்ல, அப்போ நீங்க ஆன்சர் எழுதும் போது எப்படி எழுதணும் ஆன்சர்? என்ன கிளாஸ்? ஸோ அதாவது கிளாஸ் 21 as per para 3 of the company's auditors reporting order 2020 அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்க எழுதணும். அதாவது கிளாஸ் என்ன, அது என்ன பேரா? ஸோ பேரா 3 தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் பேரா 3ல தான் 21 கிளாஸஸ் நமக்கு இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன கிளாஸ், என்ன பேரா, அப்புறம் கேரோ 2020 அப்படி மென்ஷன் பண்ணிட்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்க்ஸ் அப்படியே நல்லா கிடைக்கும். So we will see what are all the things that has been specified in the para 3. So மொத்தம் 21 classes இருக்கு நம்மளுக்கு. அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு நம்மளோட அஜெண்டா வந்து 10 classes நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்கலாம், ஓகேவா? ஸோ கேரா பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸி தான். நம்ம வந்து எப்படி அதை மெமரி பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து தான். ஓகே, ஸோ எவ்ரி ரிப்போர்ட் மேட் பை தி ஆடிட்டர் அண்டர் செக்ஷன் 143 of the Companies Act on the accounts of every company audited by him to which this order applies for the financial years commencing on or after the 1st April 2019 shall in addition contain the matter specified in para 3 and para 4 as may be applicable, provided this order shall not apply to the auditor's report on consolidated financial statements except clause 21 of para 3. அதாவது என்ன சொல்றாங்க, எல்லா கம்பெனிஸ்க்குமே வந்து கேரோ அப்ளிகபிள் தான். பட் கிளாஸ் 21 தவிர மற்ற 20 கிளாஸஸும் கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. That will applicable only for standalone financial statements ன்னு சொல்றாங்க. இப்போ para 3ல what they have mentioned that we need to include in the auditor's report is what being given. So the auditor's report on the accounts of a company to which order applies shall include a statement of the following matters, namely, so first clause என்ன, with regard to your assets, ஓகேங்களா?
ஸோ அதில் A என்ன அப்படின்னா whether the company is maintaining proper records showing full particulars including the quantitative details and situation of plant property plant and equipment. அதாவது நம்மளோட பிபிஇ இருக்கு இல்லையா, பிளான்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் எக்யூப்மெண்ட், அதோட ப்ராப்பர் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றோமா, ஷோயிங் ஃபுல் பர்டிகுலர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன்க்ளூடிங் தி குவான்டிடேட்டிவ் டீடைல்ஸ் அண்ட் சிச்சுவேஷன். ஸோ வேர் இட் இஸ், so with the location, so situation of the PPU we should have maintain a proper records. So proper record enna irukonu, full particulars including the quantitative details and the situation of the PPU. adukaprom whether the company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets. So intangible assets ku situations ella irukadu illaya, so adanal full particulars idukku proper records irukonu, but showing full particulars of the intangible assets. So tangible assets, intangible assets renduchukume we should have a proper records. Okay va, இது first point. Next, whether these property, plant and equipment have been physically verified by the management at reasonable intervals. So whether any material discrepancies were noted on such verification, and if so, whether the same have been properly dealt in the books of accounts. அதாவது என்ன சொல்றாங்க, பிபிஇ வந்து ப்ராப்பரா பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அட் ரீசனபிள் இன்டர்வல்ஸ். அப்படி பண்ணும்போது ஏதாச்சும் ஒரு மெட்டீரியல் டிஸ்கிரிபன்சிஸ் நோட் பண்ணாங்களா ஆன் சச் வெரிஃபிகேஷன், அப்படி நோட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா எனி டிஸ்கிரிபன்சிஸ். ஸோ அந்த டிஸ்கிரிபன்சிஸை கரெக்டாக ரெக்கன்சில் பண்ணிட்டாங்களா புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் கூட, ஏன்னா புக்ஸும் ஃப்ளோரில் இருக்கிறதும் மேட்ச் ஆகணும் இல்லையா. ஸோ அப்படி டிஸ்கிரிபன்சிஸ் ஏதாச்சும் வெரிஃபிகேஷனில் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா that should be also dealt with the books of accounts and we should have verified that. That is point B. C is whether the title deeds of all the immovable property other than properties where the company is lessee and the lease agreements are duly executed in favor of the lessee disclosed in the financial statements or held in the name of the company. If not, provide the details in the format below. என்ன சொல்றாங்க, இப்போ உங்க இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டியோட டைட்டில் டீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த டைட்டில் டீட்ஸ்ல கம்பெனியோட நேம் தான் இருக்கும். ஸோ அப்படி இல்லாம வேற யாரோ ஒருத்தங்களோட நேம்ல உங்களோட அசட்ஸ் ஹோல்ட் பண்றீங்க, உங்களோட கம்பெனில யூ ஆர் ஹோல்டிங் சம் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ், ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட், பட் யூ ஆர் த டைட்டில் டீட்ஸ் ஆர் இன் தி சம் அதர் பர்சன்ஸ் நேம். பட் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு, லீஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா, ப்ராப்பர் லீஸ் அக்ரிமெண்ட் இருக்குன்னா, இன் தட் கேஸ் டைட்டில் டீட் வந்து லெஸ்ஸாரோட தான் இருக்கும். ஸோ வி ஆர் லெஸ்ஸி, ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அன்லெஸ் அன்டில் இட் இட்ஸ் நாட் லீஸ்னா, if it's not held in the name of the company, we should provide the this table, this information, the table. So description of the property, so the property oda descriptions வந்து நம்ம கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் the gross carrying value of that property, and it is held in the name of whom. Okay, it's not held in the name of company, so it is held in the name of whom, அவங்களோட நேம். அதுக்கப்புறம் அவங்க whether they are promoted, director or their relative or employee of the company. ஸோ அந்த நேம் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த நேம் அவங்க வந்து ப்ரொமோட்டரா, டைரக்டரா, அவங்களோட ரிலேட்டிவா இல்லை எம்ப்ளாயியோட அப்படின்னு சொல்லி we have to mention. And also the period held, so indicate the range where appropriate. ஸோ எவ்வளோ பீரியடுக்கு it has been held அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and the reason for not being held in the name of the company. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கம்பெனி நேம்ல தான் யூஸ்வலி ஹோல்ட் ஆயிருக்கும், பிகாஸ் இட் இஸ் இன் தி premise of the company, right? So but it is not held in the name of the company. அதனால what is the reason for not being held in the name of the company is also need to be included. And also if there is any dispute that is going on, you also need to indicate. So in the table you have to indicate. Next, whether the company has revalued its property, plant and equipment or intangible assets or both during the year, and if so, whether the revaluation is based on the valuation by a registered valuer. Specify the amount of change if a change is 10% or more in the aggregate of net carrying value of each class of PPE or intangible assets. என்ன சொல்றாங்க, from company வந்து ப்ராப்பரான இதுல வந்து ரீவேல்யூ பண்ணிருக்காங்களா அவங்களோட அசெட்ஸ், that is both PPE and intangible assets. அப்படி ரீவேல்யூஷன் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னா it should be based on by a valuation by registered valuer. So registered valueரோட registration valuation பேஸ் பண்ணி தான் we should have revalued. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். இஃப் த அமௌண்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் 10% அப்படின்னா or more in the aggregate of the net carrying value. So each class of PPU இருக்கு இல்லையா, so each class of PPE or intangible assetsல change வந்து 10% or more of the net carrying value இருந்துச்சுன்னா we need to specify the amount of change.
Next E point, whether any proceedings have been initiated or pending against the company for holding any binomy property under the Binomies Transaction Act 1988 and rules made thereunder. If so, whether the company has appropriately disclosed the details in its financial statements. அதாவது ஏதாச்சும் proceedings வந்து has been initiated or it is still pending under the Binomies control property Binomies Transactions Act we have any proceedings have been initiated or pending against us for holding any binomy property we should disclose it. We should have properly disclosed in its financial statements we need to say. So this is the first clause which is regarding to your assets. So first என்ன பார்த்தோம், proper first point வந்து PPE க்கு proper records இருக்கணும் showing full particulars including the quantitative details and situations of PPE. அதுக்கப்புறம் for intangible assets proper records இருக்கணும் showing full particulars. Second point வந்து physical verification பண்ணணும் PPE க்கு at reasonable intervals. அதுக்கப்புறம் அப்படி வெரிஃபை பண்ணும்போது ஏதாச்சும் discrepancies இருந்துச்சு அப்படின்னா that has to be also dealt in the books of accounts. Next point என்ன அப்படின்னா title of deeds of all movable properties வந்து should be in the name of the company unless until it's lease agreement இருந்துச்சுன்னா it shouldn't be like necessary to be in the name of the company. அதனால if it is not held in the name of the company, the title deeds, then we need to give details in this format: the description of the property, gross carrying value, held in the name of whom, whether they are promoter, director, or their relatives or employee, and what is the period held, range if possible, and reason for not being held in the name of the company. And if there is any disputes, we also need to indicate that dispute. And fourth point is revaluation of the PPE and intangible assets. If the revaluation is done, it should be done by a registered valuer. And if we need to specify the amount if the change is 10% or more in the net carrying value of each class of PPE or intangible assets. Okay. Then fifth point is any proceedings has been initiated against the company or for holding any binomy property. Okay, under the Binomies Prohibition Act. That's what we need to say. And if there is any such thing, we need to appropriately disclose the same details in the financial statements. In the my proceedings in the property against on it, we should have also disclosed that in our financial statements. So in the particular 5 points, 5 minutes போது இல்லையா? Okay, the time is started. So we have around 3.5 minutes. Just checking the WhatsApp.
1.5 நிமிஷம் தான் இருக்கு. ஆமா, தண்ணி வேணுமா? So the time has finished. Shall we go with the next point? Fine. Next point is whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management, and whether, in the opinion of the auditor, the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate. So first point பார்த்தது என்னது, fixed assets பார்த்தோம் இல்லைங்களா? So now we are seeing the current assets, which is your stocks or nothing but your inventory. So inventory-ஓட physical verification வந்து கரெக்டா பண்ணிருக்குமா அப்படின்னு we need to see. So whether a physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and in the opinion of the auditor, so அவங்க பண்ற கவரேஜும் அந்த procedures of such verification வந்து appropriate-ஆ அப்படின்னு also we need to give an opinion on that. Okay. And also whether any discrepancies of 10% or more in aggregate of each class of inventory were noticed, and if so, whether they have been properly dealt in the books of accounts. So discrepancies ஏதாச்சும் find பண்ணாங்க அப்படின்னா அதோட 10% or more இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா for each class of inventories, then it should be properly dealt in the books of accounts. Fine. Next B point, whether during any point of time of the year, the company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore rupees in aggregate from banks or financial institutions on the basis of a security of current assets. So we need to say like any point of during the financial year, company ku வந்து working capital loans வந்து 5 crore exceed ஆயிருக்கா அப்படின்னு we need to see. அது வந்து aggregate from banks or financial institutions, ஆனா அதோட base of security வந்து current assets base பண்ணி கொடுத்திருக்கணும். Okay, working capital loans. So அது வந்து 5 crore exceed ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும். Okay, whether the quarterly returns or statements filed by the company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts of the company. If not, we should give the details. Okay. So அப்போ 5 crores தாண்டுது. Okay, working capital loan sanction பண்ணது அப்படிங்கிறப்போ we need to see that whether they have properly filed the quarterly returns and statements with such banks. அது வந்து should be properly aligned with what your books of accounts. So books of accounts, what you have filed with the banks or financial institutions, the ரெண்டு வந்து align இருக்கணும். That is what they are saying, agreement with the books of accounts. அப்படி இல்லை அப்படின்னா we should give the details why it is not in agreement ன்னு சொல்லி. So this is what with regard to your second point. First point is with regard to physical verification. Secondல A point வந்து physical verification of inventory வந்து should be done in a proper interval, and the methods and the coverage done by the procedure and coverage done by the management வந்து appropriate ஆன we should give an opinion auditor.
And also, if there is any discrepancies, 10% or more, na, that should be properly dealt with the books of. So that should be given a notice should be given here, and also the discrepancies should be properly dealt in the books of accounts in the A point. B point என்ன அப்படின்னா கம்பெனிக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லிமிட்ஸ் வந்து 5 crores மேல சாங்ஷன் பண்ணிருந்தாங்க in aggregate அப்படின்னு பார்த்தா by security of current assets, whether they have filed quarterly returns or statements பண்றமான்னு பார்த்துட்டு, and that should be properly in agreement with your books of accounts. If not, we need to provide the details. Okay, so these are the 2 points. I will give around 4 minutes, okay, to study this. Be hydrated. முடிஞ்சிச்சு ஒரு பாயிண்ட் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். We have still 2 more minutes. நீங்க அனுப்புற வாய்ஸ் நோட்ஸ் தான் நான் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் வாட்ஸ்அப்ல. I will react through a thumbs up. Thirty seconds more. So the time is up.
I hope you have done with the studying and memorizing thing. So we done with second point. We have still 8 points, yeah. So we go with third point, which is easy one, which we call it as links. Okay, whether during the year the company has made investments in, provided any guarantee or security, or granted any loans or advances in the nature of loans, so secured or unsecured, to the company's firms, LLPs, or any other parties. Another company வந்து ஏதாச்சும் investments, okay, or else they provided any guarantee or security. இல்ல அப்படின்னா they have granted any loans or advances in the nature of loans that may be either secured or unsecured to any companies, to firms, or to LLP or any other parties. அப்படின்னா whether during the year the company has provided loans or advances in nature of loans, or stood guarantee or provided security to any other entity. So it is not applicable to the companies whose principal business is lending loans. Okay, so abdi illada companies, if so, the aggregate amount during the year and the balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loans or advances and guarantees or securities to subsidiaries, joint ventures and associates. ஸோ நீங்கள் வந்து யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு லோன் கொடுத்துருக்கீங்க, கேரண்டி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் மென்ஷன் த அக்ரிகேட் அமௌண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ டியூரிங் த இயர் அதை வந்து யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் தட் யூ ஹாவ் ப்ரொவைடட் வித் ரிகார்ட் டு யர் சப்சிடரிஸ், ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ஸ் அண்ட் அசோசியேட்ஸ். ஓகே, ஸோ இவங்களுக்கு லோன்ஸ் கொடுத்துருந்தா மட்டும் கிடையாது, யூ ஷுட் ஆல்சோ மென்ஷன் லைக் ஈவன் இஃப் யூ ஹாவ் ப்ரொவைடட் எனி கேரண்டிஸ் ஆர் செக்யூரிட்டிஸ். So aggregate amount and also what you have provided and also the balance outstanding. நீங்க கொடுத்தது 5 lakhs இருக்கலாம், இப்போ balance outstanding வந்து 3 lakh இருக்கலாம். So that both the amounts you have to mention it. Same thing, the aggregate amount and the balance outstanding other than the subsidiaries, joint ventures and associates. So basically details of your loans and outstanding balance amount at balance sheet date, that for your subsidiaries, joint ventures and associates. Then other than subsidiaries, joint ventures and associates is what first point. Next, whether the investments made, guarantees provided, securities given, and the terms and conditions of the grant of all loans and advances in the nature of loans and guarantees provided are not prejudicial to the company's interest. நம்ம மேக் பண்ணிருக்க investments or any guarantees that we have provided, or the securities which we have given, or else the terms and conditions of all the loans and advances, அதோட terms and conditions எல்லாமே should be in the nature of loans and services, like loans and guarantees provided, that should not prejudicial to the company's interest. Prejudicial in it is affecting அப்படினா, அப்போ not prejudicial na not affecting to the company's interest. Company or interest affect பண்ணாத வகையில the terms and conditions should be for the loans and advances which the company has provided. That is what B point. C, in respect of loans and advances in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated, and whether the repayment or receipts are regular. Another, நீங்க பண்ற repayment of the principal and also repayment of the and payment of interest வந்து there should be a time limit for it. ஓகேவா? நீங்க ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுக்குற மாதிரி எப்ப வேணாலும் கேட்டா கொடுக்குறேன் on demand, it shouldn't be like that. So it should be a time stipulated one. And whether the repayments or receipts are regular நம்மளுக்கு வருதா அப்படிங்கிறதையும் we should mention. Okay, and if the amount is overdue, state the amount overdue for more than 90 days, and whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest. So ஏதாச்சும் amount வந்து overdue ஆயிருக்கா for more than 90 days now, you have to mention that amount, and also what are the steps that have been initiated by the company to recover the payment and the principal amount and the interest. Next, whether any loan or advances in the nature of loan or granted, so in nature of loan granted which has fallen due during the year, so in the வருஷத்துல it has been fallen during the year, has been renewed or extended, or fresh loans granted to settle the overdues of existing loans given to the same parties. அதாவது இந்த வருஷத்துக்கு it is being fallen due, இந்த வருஷம் அவங்க they have to make a repayment to us. அதுக்காக we are making, அதுக்காக இல்ல, we are making a new fresh loan to the same party அப்படின்னா அந்த லோனை ரீபே பண்றதுக்காக we are giving them another fund. So அது we need to have to mention whether we have given such advances, and we have to mention
If so, specify the aggregate amount of such dues renewed or extended or settled by fresh loans and the percentage of the aggregate to the total loans or advances in the nature of loans granted during the year. And it is not applicable to the companies whose principal business is to give loans. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் அப்ளிகபிளே கிடையாது. என்ன சொல்றாங்க, இப்போ இந்த வருஷம் நான் வந்து கம்பெனி கிட்ட இருந்து லோன் வாங்கியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ தட் லோன் இஸ் பி ஃபாலன் டியூ. இந்த வருஷம் நான் ரீபேமெண்ட் பண்ணணும். கம்பெனி எனக்கு வந்து புது லோன் தர்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அந்த லோன் அமௌண்ட் வந்து I should say it is an aggregate amount which the company has provided to other parties. அது யாருக்கு வந்து ஃபாலன் டியூ ஆகுது இந்த வருஷம். ஸோ அந்த அமௌண்ட் தே ஹாவ் டு மென்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ் அ பர்சன்டேஜ் டு தி டோட்டல் loans and advances they have to mention. That is what E point. F, whether the company has granted any loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms of or period of repayment. If so, specify the aggregate amount, percentage thereof to total loans granted, aggregate amount of loans granted to promoters, related parties as defined in clause 76 of section 2 of the Companies Act 2013. What they are saying, if any loans or advances has been given that is either repayable on demand or without any specific any terms of or period of repayment. So they have not mentioned with regard to anything with regard to repayment terms. So அப்படிங்கிறப்ப we need to specify the aggregate amount and percentage thereof to the total loans granted. So total loan grant பண்ணதுல இவ்வளோ percentage வந்து there is no payment terms வந்து எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி repayment term இல்லைன்னு சொல்லி we have to show it in a percentage thing. Then also we need to show the aggregate amount of loans that has been granted to the promoters, related parties for which there is no repayment schedule or specified terms of payment. This is what point number 3 is all about. Idhila you have around 6 points. Okay, third point la you have 6 points with regard to your investments, loans and securities and guarantees given. இதுக்கு 6 minutes ஓகேவா?
Okay, we done with third point. So we go with fourth point. So which is simple point. Okay, va? So அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா section 185 and 186. So இந்த மாதிரி section number இருக்கிறத you should quote the section number. Okay, while you are quoting the clause. இப்போ fourth clause இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல you have to duly quote the section numbers, that is section 185 and 186. 185 என்னன்னா directorsக்கு loan கொடுக்கிறது, 186 வந்து promotersக்கு loan கொடுக்கிறது, I guess. So in respect of loans, investments, guarantees and securities, that is LIGs. Okay, loans, investments, guarantees, securities, LIGs ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Whether provisions of section 185 and 186 of the Companies Act have been complied with, if not, provide the details thereof. So third point order extension mark the fourth point, but 185 and 186 comply பண்ணிருக்கோமா இல்லையான்னு சொல்லணும். If not, now we should provide the details thereof. So for this clause you need to study provisions of section 185 and 186. So அதை படிச்சுக்கோங்க. Okay. Then fifth point, in respect of deposits accepted by the company or amounts which are deemed to be deposits, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of section 73 to 76 of any other relevant provisions of the Companies Act and the rules made thereunder where applicable have been complied with. If not, the nature of such contraventions be stated. About deposits we have studied, right? So deposits chapter 73 to 76 inclusive definition irukku, exclusive definition irukku. So what are all includes deposits, what are all excludes deposits nu padichirukom. So and the sections comply பண்ணிருக்கா company அப்படினு பார்க்கணும். So if it is not complied with, so what is the nature of contravention it has to be, it has done. So other one we have to mention. Okay. Then, if an order has been passed by the Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, whether the same have been complied with or not. அதாவது any order வந்து with regard to the deposits வந்து have been passed by the Company Law Board, ஓகேங்களா, CLB Company Law Board இல்லைன்னா NCLT, okay, National Company Law Tribunal, or else by Reserve Bank of India or any other court or any other tribunal. So யார் இது பண்ணியிருந்தாலும் அது we have complied with it or not அப்படிங்கிறது we have to mention. So what we need to do, we have we should comply with section 73 to 76 with regard to the deposits accepted by the company. Okay, and if any contravention has been done, what is the nature of such contravention has also been stated. அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா we have complied with it or not அப்படிங்கிறது we have to mention. That is what with regard to your fifth point. Sixth point என்ன அப்படின்னா, whether maintenance of cost records have been specified by the central government under subsection 1 of the section 145 of the Companies Act, and whether such accounts and records have been so made and maintained. Cost records you have some இது limits இருக்கு உங்களுக்கு, turnover limits. So அந்த மாதிரி turnover limits cross பண்ண கம்பெனிஸ்க்கு cost records வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ அப்போ you have maintained that as per section 148 of the Companies Act or not. ஸோ முன்னாடி பார்த்தோம் இந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபோர்த்துக்கு 185 and 186 of the Companies Act, ஃபிஃப்த்துக்கு 73 to 76 of Companies Act, சிக்ஸ்த்துக்கு section 148 of the Companies Act. ஓகேவா, இந்த 3 பாயிண்ட்டும் is okay now. With seventh point, whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including GST, Provident Fund, Employee State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Duty of Customs. So எல்லாமே okay. So undisputed statutory dues அப்படின்னா disputes இல்லாம you are ரெகுலரா deposit பண்றீங்களா அப்படிங்கிறது. Okay, and any other statutory dues to the appropriate authorities, and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than 6 months from the day they become payable shall be indicated. என்ன சொல்றாங்க, undisputed statutory dues, that is GST, Provident Fund, ESI, PF, Income Tax, Sales Tax, எல்லா taxமே. ஓகேவா, ஸோ அதை நீங்கள் ப்ராப்பராக நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணுறீங்களான்னு you have to mention. If not, if you have some arrear அப்படின்னா as on the last day of financial yearல what are the dues that become payable for more than 6 months. So 6 months are payable irukku, but you have not done the payment of that statutory dues.
as on the date of the financial statement la enna irukko adoda amount you have to mention. Okay, the extent shall be indicated. And B point, whether statutory dues referred in subclause A, that is நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா in the A clause. So அந்த clause have not been deposited on any dispute. So dispute வந்தது முன்னாடி பார்த்தது undisputed. Now it has been any dispute is undergoing. So other we are not deposited அப்படின்னா the amounts involved and the forum where the dispute is pending shall be mentioned. என்ன சொல்றாங்க, ஏதாச்சும் disputes நடந்திருக்கு for GST, for income tax and all, basically there will be some litigation. So we will be declaring some turnover, but GST will be saying that this is not an appropriate and solely they will have some penalties or demand mari irukum. So other what we have disputed ones. So on the disputed ones, if you are not paying that, depositing that amount, we have to mention the amounts involved and what is the forum which the dispute is pending. That is with regard to your 7th point. So in the 4, 5, 6, 7 படிக்கிறதுக்கு I will give you 10 minutes. Since we started delay, we will end it delay also as regards to today because it's our first session, right? So from tomorrow we will start with 8 o'clock. So I will give you 8 minutes time. We have around 6 minutes more.
We have still 4.5 minutes. I hope it's going good. ஒன்றரை நிமிஷம் இருக்கு. Okay, so I hope you have studied this point until 7th. So, 7 point பார்த்தோம். With first point is with regard to your PPE, second point is with regard to your inventory, third point is with regard to loans and advances, and fourth point is loans and investments, everything with regard to section 187 and 186. Fifth one is deposits, section 73 to 76. Sixth point is cost records, section 148. Seventh point is with regard to statutory dues, which is undisputed, அதுக்கப்புறம் disputed statutory dues. Okay, so these are which we have learned today. So first one are இன்னைக்கு டேல பார்த்தாச்சு. So yes, remaining days there. Yes, I hope this session is valuable for you.